Yes, Yeah. ma'am. Yes. Good. So we were talking about entities and attributes, right? So yeah, basically, as we've talked about, identifiers. Sometimes we call them the key attribute as well, the identifier or the key attribute or the primary key and so on. So you throughout the course you will see that any one of these three terms are used for an identifier, either an identifier or the key attribute or the primary key and so on. Now, if an identifier can be one of two types, a simple key versus a composite key. What is a composite key attribute? A composite key or composite identifier is simply an identifier attribute that acts or behaves like a composite attribute, that is, that has component parts. ঠিক আছে? If an attribute, if an identifier has component parts, if an identifier behaves like a composite attribute, then it's a composite identifier, as simple as that, right? Let's say, for example, let's say registration. Let's say a single registration instance is uniquely identified from the student ID, the course ID, the semester in which the registration is done. So basically, student ID plus course ID plus semester ID. All these three things combined together gives us the ID of a registration instance. So what happens here? What's happening here? The registration ID basically has component parts. So what is it? It's a composite identifier, right? Like that. Let's say, for example, a train. A train is identified based on the train, train journey. Let's say a train journey is identified based on the train number and the date together. The train number and schedule. By combining the train number and the schedule, a train journey is identified by combining the train number and the schedule together. So the train journey ID, which is the identifier attribute or the key attribute or the primary key, as we call it, which is the primary key of the entity, the train journey ID, is composed of the train number plus the schedule. So it's a composite identifier. It's an identifier which has component parts. As simple as that, right? And then the idea of a candidate key. A candidate key is any attribute of an entity which has all the requirements in order to be a primary key, right? Can you guys think of any other attribute other than the ID of a student that has all the requirements, that satisfies all the requirements for being the primary key or for being the identifier? No. Are you sure? Think about it. Does a student not have any other attribute which has all the requirements to be the primary key? It's not the primary key, but it has all the requirements to be the primary key. স্টুডেন্টের কি এমন কোন অ্যাট্রিবিউট নেই যার হচ্ছে গিয়ে প্রাইমারি কি হওয়ার সব ক্যাপাবিলিটিস আছে? This ID, student ID. আইডি তো অলরেডি ইজ देयर, আইডি তো অলরেডি অবভিয়াস, আমরা কথা বলেছি আইডি নিয়ে। আমি কথা বলছি আইডি ছাড়া আর কোনো আইডি, ইয়েস আইডি ইজ ওয়ান অফ দ্য ক্যান্ডিডেটস ফর শিওর। আইডি ছাড়া আর কিছু কি আছে কি? If the organization mandates যে তার বার্থ সার্টিফিকেটটা থাকতে হবে, so that could act, or an ID that could act as primary. Come again, If- birth what? If IUB mandates যে রেজিস্ট্রেশন করার সময় বার্থ সার্টিফিকেটের নাম্বারটা দিতে হবে or an ID নাম্বারটা দিতে হবে, then we could use that. Sure, but as it is, the way it is right now, Yeah. can you think of anything? Think about all the attributes that you NID. guys have. Like NID has like everything in it. Yes, for sure, definitely. Passport What ID, he said NID. basically, যে স্টুডেন্ট আমাদের আইইউবির যে ডেটা মডেলটা আমরা আইইউবির জন্য যে সিস্টেমের জন্য যে ডেটা মডেল বানাচ্ছি, ওখানে যদি আমরা স্টুডেন্ট অ্যাট্রিবিউট গুলোর মধ্যে এনআইডিটা রাখি বা পাসপোর্ট নাম্বার রাখি and such, those things are also candidate keys. If there is an NID, if there is an NID, if there is a passport number, yes, those things are going to be candidates as well, candidate keys as well. But anything apart from those,
the ones that we have discussed so far, যে attribute গুলো আমরা so far discuss করেছি, এখানের মধ্যে কি did you think of anything? IUB mail. IUB email address. Yes, ma'am. Email also derived from There ID. you go. So Sure, it's the email is generated based off of an ID, but nonetheless, email is an attribute that a student has. No, email Yes, is an attribute that a student has. Sure, email address টা generate করা হয়েছে based on the ID, but email is not a derived attribute, by the way. You cannot calculate it. It's not calculated. It's generated based on the ID value for sure, but we are not calculating it. We're not making any computations and then calculating it. It's just generated based on the ID for sure. But it is nonetheless an attribute of the student, no? And it is unique, Yes. no? It is required as well. A student will have an email address, an IUB email address. প্রত্যেকটা Oh, student yes. একটা IUB email address থাকে, two তাই না? students cannot have the same email. Two students can, yes, exactly. That's what I'm saying. It's unique. Regardless if it is IB email or not, any type of email. Yes, exactly. For any case, two students do not have the same email address, all right? But specifically, Mobile number. if you bring in Okay. IUB email address, if you bring in IUB email address, even more so like that. এরকম অনেক সময় হতে পারে যে in a certain case for a student, স্কুলের স্টুডেন্টের হতেই পারে ইমেল অ্যাড্রেসটা ঠিক আছে গার্জিয়ানের ইমেল অ্যাড্রেস. So when it's siblings can have the same email address because they're simply using their guardian's email address. Phone number হচ্ছে গার্জিয়ানের ফোন নাম্বার হতেই পারে এরকম. বাট আমাদের আইইউবির ক্ষেত্রে যেটা আইইউবি থেকে তো একটা ইমেল অ্যাড্রেস জেনারেট করেই দেওয়া হয়, and that is unique. So একটা আইডেন্টিফায়ার হওয়ার জন্য কি জিনিস কি ক্রাইটেরিয়া লাগে? First of all, it has to be unique. ইউনিক হতে হবে, প্রত্যেকটা স্টুডেন্টের জন্য ইউনিক হতে হবে অ্যাট্রিবিউটের ভ্যালুটা. Secondly, that attribute must be required. That is, every single instance will have a value for that attribute. প্রত্যেকটা স্টুডেন্টের আইইউবি ইমেল অ্যাড্রেস আছে. That's another characteristic. And the third criteria is that throughout the lifetime of the existence of that instance, the value should not change. Throughout your entire lifetime as a student, in this life cycle, while you are at IUB, will your IUB email address change? No. Your ID won't change and your IUB email address will not change as well. So there you go. Tinta criteria thake. First and foremost, it has to be unique. Must be unique. Second, it can never be null, basically. It can never be null. Third, the value cannot change. All right? All of the criteria fulfilled by the IUB email address. IUB email address, value ka change hobe na. IUB email address is there for every single student instance. It will never be null, basically. And it's unique for every single student instance. It has all the criteria. So IUB email address is also candidate. The ID itself is a candidate for sure, and it is the identifier. But IUB email address is also a candidate. And like some of you guys suggested, যদি IUB থেকে আমি এই জিনিসটা ম্যান্ডেটরি করে দেওয়া হয় আমাদের জন্য, বলে দেয় যে প্রত্যেকটা স্টুডেন্টের এনআইডি হচ্ছে কি আমার রেখে দিতে হবে. I must store the NID of every single student, if that's the case. If it's a required attribute. If it's a required attribute, then sure, NID would be a candidate as well. If required, yes. আমি উঠাই নিব. ম্যাম, লাইক আমাদের এসএসসি অর এইচএসসি যে রেজিস্ট্রেশন নাম্বারটা থাকে ওইটা Yes, for sure. If it's a required attribute, once But again. যদি required হয়ে থাকে. ঠিক আছে? যদি required হয়ে থাকে. Anyone else want to point out something? Shafat, did you say something? not really. Okay, all right. No. Okay, moving on. Composite attribute, as you can see, that's how we denote a composite attribute. The name of the attribute, all right? The employee address, that's the name of the attribute. And then open parenthesis, list the component parts, street address, comma, separated by comma, city, state, postal code, and then close parenthesis. So these four are the component parts separated by commas, right? And that's the name of the attribute. That's a composite attribute. Employee address is a composite attribute. By looking at the notation, that's how you can tell, right? And a simple
attribute, on the other hand, as you can see here, this one is followed with parentheses and the components are listed inside separated by commas. For the student ID, that's not the case. It's a simple attribute. However, it's a primary key. How do you know that it's the primary key? How do you know that it's a key attribute? How do you know that it's an identifier? Bold, underlined, one That's underlined. right. It's a bold. It's in bold and underlined. What about student name? Is this a simple attribute? Composite. It's a composite attribute. How do we know? Okay. The parentheses follow. Third bracket. Even though we don't know the content of the parentheses, that is, we don't know what are the components, but just because of the parentheses, we know that we can tell that student name is a composite attribute. Now, what is this? Compare the student ID to the flight ID. Student ID is a key attribute, but it's a simple key attribute. Flight ID, Composite. on the other hand, is a composite key attribute. Flight ID is the key. Flight ID is the key attribute, or it's a primary key, or it's identifier, whatever you call it. It is the identifier, sure, but it's a composite identifier. It's a composite identifier, followed by parentheses, as you can see. The component parts being flight number and date. Now here, in the employee entity, as you can see once again, name of the entity in all caps. You should use this notation. Entity namta tope thakbe, right at the top of the entire rectangle is the name of the entity. And can anyone tell me whether it's a strong entity type or a weak entity type? Employee. It's strong, ma'am. How do you know that, Deepak? It's square, sharp. Sharp edges and rectangle for sure, yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. And also double border নেই weak entity ক্ষেত্রে কি থাকে double border থাকে এখানে Double border is weak. single outline. That's Yes, right. yes, ma'am. So it's a strong entity type for sure, yeah. And which one is the identifier here? Someone else, please. The underlined Employee ID. employee ID. Employee ID is the identifier. That's right, because it's bold and underlined, right? Now look at skill here. Enclosed with curly braces. That is the notation you use, remember, for multi-valued attribute. Because skill is surrounded with curly braces. A curly brace dekhe, second bracket dekhe, আমি বুঝতে পারছি এটা multi-valued attribute. And years employed is derived attribute, not because date employed is there. Date employed আছে, এখান থেকে years employed calculate করতে পারবো। এটা চিন্তা করে years employed derived attribute, no, not because of that. Nobody will spend that much time in thinking. ERD দেখার পরে. We know that years employed is a derived attribute because it's enclosed by square braces. The third bracket দিয়ে আমি years employed কে enclose করছি বলে আমি বুঝতে পারছি years employed is a derived attribute. Mohammad Tanvir Mahmood, are you there? Can you hear me? Tanvir Mahmood. Yes, ma'am. Okay. So in that case, can you tell me employee name, payroll address? What are these? What type of attributes are these? Multi-valued, derived, konta? Employee name and payroll address? Are they multi-valued? Are they derived? I'm talking about employee name and payroll address. What type of attributes are they? Anyone else? Composite attribute. Opposite attribute. Right. And we're going to have to pay a little bit more attention in the class, all right? Things are going to go steep very soon, and it's just going to keep getting more complicated. However, if you paid attention and it was difficult for you to understand something, please feel free to ask me later on, all right? If you don't want to ask questions right now, you can ask me at any point. It's an open door policy. যে কোনো সময় mail করতে পারো. You can fill your consultation session. That's applicable for all of you guys. Please understand that it's very important that you understand these basics. Otherwise, you struggle a lot when things get even more complicated, all right? Okay. Now, in selecting identifiers, some of the things that we need to keep in mind, some of the things that we already know, that the value should not change over the life of the instance. That is, as long as the instance exists, the identifier's value should remain the same, right? And it cannot be null, must have a value.
can never be null, right? So some of the things that we've already discussed. And also, what we were going to talk about, intelligent identifiers, what you guys were pointing out at. For example, student ID. We're saying that some of its component parts are meaningful. But when we were talking about the data model যখন আমি student ID টা রাখবো, আমি তাকে intelligent identifier হিসেবে treat করব না। ঠিক আছে? I'm not going to treat it as an intelligent identifier. That is, let's say for example, তার enrollment, একটা স্টুডেন্টের enrollment date, আমি আলাদা করে enrollment date টা আমি রেকর্ড করব আর এই রেকর্ডটা মেইনটেইন করব। enrollment date টা আমি আইডি থেকে বের করে আনবো, আইডি মধ্যে আমি enrollment date স্টোর করে দিয়েছি, that's not how I'm going to deal with it. We will not have intelligent identifiers, because what often happens is that later on when you go into implementation and you go look into SQL, and after this course, এই কোর্সে পরে তুমি যখন আরো কমপ্লেক্স টপিকস গুলো দেখবা, তখন দেখবা যে ইন্ডেক্সিং এর একটা বিষয় আসবে। And indexing is done to make some of the data processing faster. So তখন যেটা দেখা যায় যে intelligent identifier ক্ষেত্রে indexing is extremely slow, right? And also, when we take this approach, যে সবসময় আমি intelligent identifier বানাবো, যেটা হয় আইডিটা অনেক বড় হয়ে যায়। যেমন কি সেকশনের কথা বলি। So সেকশনটা, because it's like a weak entity, section এন্টিটিটা মডেল করার সময় তোমাদের বোধহয় তোমাদের প্রজেক্টের জন্য মেবি সেকশন, I'm not sure মডেল করতে হবে কিনা সেকশন এন্টিটিটা, I'm not sure yet. However, past project এ সেকশন এন্টিটিটা মডেল করতে হয়েছিল. So some students did, ultimately, instead of keeping it as a weak entity, what they did was সেকশনের আইডেন্টিফায়ারটা ওই যে কম্পোজিট কি আইডেন্টিফায়ার বানিয়েছিল, কি কম্পোজিট কি অ্যাট্রিবিউট বানিয়েছিল আর কি। সেকশন আইডেন্টিফায়ারটা ইটস গোইং টু বি মেড আপ অফ দ্য সেকশন নাম্বার, কোর্স আইডি, দেন সেমেস্টার, দেন ইয়ার, সবগুলো কম্বাইন করে আইডিটা বানিয়েছিল। সো ইটস আ কম্পোজিট কি অ্যাট্রিবিউট অর কম্পোজিট আইডেন্টিফায়ার, এরকম করছিল। বাট থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট, আমি সেকশন নাম্বার প্লাস কোর্স আইডি প্লাস সেমেস্টার প্লাস ইয়ার এগুলো সব যদি অ্যাড করি, what happens to the ID? It becomes large. It becomes a huge ID. ঠিক আছে? Combined with alphanumerics and everything else, সবকিছু combine করে একটা বড় একটা ID generate করি। So usually identifiers গুলো, ID value গুলো আমরা এত complex রাখতে চাই না. We want to keep them short. So what we do usually in these cases is that the section number, the course ID, and semester and year and so on, এই জিনিসগুলো, they will be there under the section table. Section table এর মধ্যে এই attribute গুলোর value থাকবে as attributes. They will be in the section number for referencing purposes. যে সেকশনটা কোন কোর্সে কোন সেমেস্টারে, এই রেফারেন্স গুলো রাখতে পারার জন্য আমরা ভ্যালু গুলো রাখবো, বাট অ্যাট্রিবিউট হিসেবে। আইডিটা আমরা জেনারেট করব, একটা সারোগেট আইডেন্টিফায়ার যেটাকে আমরা বলি, সারোগেট আইডেন্টিফায়ার জেনারেট করা হবে। The system will auto generate a unique number. The system will auto generate a unique number for the section ID. আলাদা একটা section ID attribute রাখবো, যেটা হচ্ছে system generated হবে। Often we do these things so that things are faster, things are more efficient, right? So single valued, non-composite, simple surrogate identifier. So often we avoid intelligent identifiers. In case of your IDs, it's not really a big deal. এটা হচ্ছে গিয়ে manually অনেক কিছু আমাদের ID দেখেই বুঝতে পারা যায়, ওই জন্য ভেবে বানানো হয়, and the ID is not too big. But আমি যদি আরো জিনিস অ্যাড করতে থাকি, ঠিক আছে, আইডির মধ্যে, what happens? The ID keeps getting bigger. You're taking up more space, and later on when it comes to indexing, it decreases the speed. All right. So usually, for many purposes, we avoid intelligent identifiers. That is, identifiers which have meaningful parts. Meaningful part থাকলেও we are not going to use those meaningful parts to represent other things. For example, section example যেটা দিলাম, যে আমি course ID বা এগুলো এই সব কিছু আমি section table এর মধ্যে রাখবো for referencing purposes, but as attributes, not a part of the ID. ID part হিসেবে রাখবো। IDটা আমি একটা system generated surrogate identifier, system একটা auto generate করবে একটা unique number, right? Do not make it complex. Okay. Questions so far?
questions? No? Good. All right. Ma'am, system generated যেটা unique ID of the section. Mhm. ওইটা use like according to the last slide, we should try avoiding compositing it. According to the last slide, we should try and avoid, yes, making a composite key attribute or composite identifier, which is going to be too complex. করতে পারো চাইলে, but usually it avoid করা যায়. If you do that, are you going to break any rule? No. These are just guidelines that you could follow if you wanted to, all right? So that future again, you can avoid complexities. Think about it. Section তুমি যদি একটা composite identifier বানাও, the number of things that you are going to bring into the whole thing. Section number, first of all, my course ID এর সাথে কি attach করছো? Section numberটা concatenate করতে হচ্ছে। এরপরে কি? সেমেস্টারটা concatenate করতে হচ্ছে autumn, and then yearটা concatenate করতে 2021 পুরোটা একদম কম্বাইন করা লাগছে, ঠিক আছে? Think about registration as well. Registration এর ID যদি আমি সিস্টেম জেনারেটেড না করি, যেটা ইউজুয়ালি করা হয়, সেকশন তো হচ্ছে কি ইটস আপ টু আস আওয়ার কল। রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে ইউ উইল সি দ্যাট একটা সিস্টেম জেনারেটেড নাম্বার দেয়া হয়। ওয়াই ইজ দ্যাট? বিকজ আদারওয়াইজ তাহলে তোমার কি করতে হবে? তোমার পুরো স্টুডেন্ট আইডিটা লাগছে, সাথে কি আসছে? কোর্স আইডি। সো স্টুডেন্ট আইডিটা যে একটা 7 ডিজিট আইডি, যেটা 1 2 3 4 5 6 7, ওটার সাথে আমি সিসি 303 আনছি। এর সাথে আছে আমার সেকশন 4, সো 4 সেকশনের জন্য আসলো 4। এরপরে আসলো আমার সেমেস্টার অটম, এরপরে আসলো আমার ইয়ার 2021. See how big it gets, see how complex it gets. So we avoid intelligent identifiers like that. All right? So what we will do is একটা system generated number generator, which will act as the surrogate identifier. That will be our identifier. And the rest of it, যে রেজিস্ট্রেশনের মধ্যে কি আমার এটা কোন কোর্সের জন্য রেজিস্ট্রেশন, এটা কি আমার রাখা লাগবে না? হ্যাঁ, রাখা লাগবে, বাট আমি একটা আলাদা অ্যাট্রিবিউট রাখবো, কোর্স স্টুডেন্ট। সো স্টুডেন্টের আন্ডারে থাকবে যে স্টুডেন্ট আইডি, কোন স্টুডেন্টে রেজিস্টার করেছে, কোন কোর্সে রেজিস্টার করেছে, এটার জন্য আমি একটা কোর্স রাখবো, একটা অ্যাট্রিবিউট, স্টুডেন্ট একটা অ্যাট্রিবিউট রাখবো, এন্ড দেন হচ্ছে গিয়ে লেটস সে রেজিস্ট্রেশন ডেট একটা অ্যাট্রিবিউট রাখতে পারি, অথবা রেজিস্ট্রেশন সেমেস্টার, রেজিস্ট্রেশন ইয়ার একটা অ্যাট্রিবিউট রাখতে পারি, এন্ড সো অন। ওকে, দ্যাটস হোয়াট আই এম সেইং। ক্লিয়ার? Okay, now naming attributes, defining attributes. Remember, we were talking about data definition. There, while you define the entities, you also should define all the attributes of the entity as well. Entity ta define korla, entity ta what it stands for and all that. Plus, you need to define every single attribute of the entity as well. Whether the attributes have any abbreviation, what is the data type, what the attributes stand for, whether they're required, whether they're optional, whether they're composite, whether they're single valued, and so on. All of those things you need to record in the data definition before you go on to create the ERD. That's the ideal way to go, right? And while naming the attributes, also we need to keep some things in mind. Just like the name of an entity, an attribute is a singular noun, or at best a noun phrase, right? For example, as you can see here, age, customer ID, product minimum price, noun phrase or major, and so on, right? Like that. And the attribute name within the same entity must be unique. স্টুডেন্টের মধ্যে স্টুডেন্ট আইডি নামের দুটা ডিফারেন্ট অ্যাট্রিবিউট থাকতে পারবে না, দ্যাট মাস্ট বি ইউনিক। স্টুডেন্ট আইডির মধ্যে স্টুডেন্ট নেম একটাই অ্যাট্রিবিউট থাকবে, দেয়ার ক্যানট বি অ্যানাদার অ্যাট্রিবিউট উইথ দ্য সেম নেম। ইমেল অ্যাড্রেস, ইমেল একটাই অ্যাট্রিবিউট থাকতে পারবে, দুটা ইমেল আলাদা আলাদা দুটা অ্যাট্রিবিউট উইথ দ্য সেম নেম ইমেল cannot be the case. Within the same entity, you cannot have two different attributes with the same name. The attribute name should be unique, at least within the same entity. Usually we try to ensure that throughout the entire ERD, the attribute name is unique. কেমনে ইউনিক করব? ইমেলটা শুধুমাত্র ইমেল না লিখে আমি st_ ইমেল দিলাম, অথবা স্টুডেন্ট ইমেল লিখলাম, অথবা st ইমেল লিখলাম, তাহলে আমি কি বুঝলাম? ইটস দ্য স্টুডেন্ট ইমেল। নেমটা জাস্ট নেম না লিখে st name or st_ name or student name লিখলাম, I know that it's a student name. Then instructor ক্ষেত্রে instructor name, and so on. We could make it unique, but within the entity, it must be within the same entity. And also, once you have a specific format, you need to adhere to that format. Nameটা স্টুডেন্টের আন্ডারে লিখলা হচ্ছে গিয়ে st_ name, instructor এ গিয়ে পুরাটা লিখলা instructor then space name. No,
You should not do that, right? For readability purposes, just how coding এ হচ্ছে গিয়ে মানে কোড তো আমি যদি ভেরিয়েবলের নেম যা তা দেই আমার তো কোড কাজ করবে, ঠিক আছে? কোড তো it's very much possible that the code will still work আমি ভেরিয়েবলের নেম মানে কোনো অর্গানাইজেশন ছাড়া দিই, but why do we follow some practices for readability, for better readability? All right, these are practices that we follow, practices that you should follow as well. আমি যে একটা ফরম্যাট ফিক্স করেছি ওটাতে I will adhere to that. স্টুডেন্টে গিয়ে আমি st নেম লিখলাম অথবা st underscore নেম লিখলাম, ইনস্ট্রাক্টরে গিয়ে ইনস্ট্রাক্টর স্পেস লিখলাম, it shouldn't be like that. Okay, সব জায়গায় একই ফরম্যাট। Now, step by step, what do you need to do for the project as a data analyst for your project? First of all, you need to figure out the business rules. What's the step to that? The first step is the analysis phase. Analysis phase is the entire purpose হচ্ছে কি আমার deliverables গুলা বুঝে business rules গুলা figure out করা, যে কি কি data object আছে, how are the data objects related with each other, how to govern the data basically. So a business rules will figure out first and foremost. After the analysis phase, figure out the business rules. যে আমার কি কি data objects আছে, how they are related with each other, and what are the rules in order to store the data or in order to model the data. Figure that out and represent those rules in statements that are not going to be vague, that are going to be clear and concise. And then finally, create an ERD. Use database technology. By that we mean create ERD, create relational schemas and such things based on the business rules. And after that, simply implement using database technology. That is create a database. Right? These are the steps that a data analyst must follow. We will go through every single one of these steps. We will see how business rules are stated. We'll see look at examples of business rules. We will most importantly learn how to transform business rules, a set of business rules, into an ERD. ERD, which is unambiguous, which follows a standard. Business rules থেকে ERD কেমনে কনভার্ট করতে হয় এটা আমরা শিখব। এরপরে ERD থেকে রিলেশনাল স্কিমা কেমনে বানাতে হয় এটা আমরা শিখব। রিলেশনাল স্কিমা থেকে আমাদের টেবিলগুলো, ডেটাবেসের টেবিলগুলো কিভাবে বানাতে হয় এটা আমরা শিখব। ওই টেবিলগুলো কিভাবে ইমপ্লিমেন্ট করতে হয়, that is using SQL, how to create the tables, how to populate the tables, we will learn that. So we will go through all of these steps as a data analyst throughout this course. Okay. Now, business rules, what are these things? Basically, the foundation, all right? The rules based on which our data models will be created that govern the data. The data objects, the relationships between them, what events happen, everything. All of that is covered in business rules. Why is it important? Because business rules is the agreement between you and the client. You being the development team আর ক্লায়েন্টের মধ্যে যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং, ডেভেলপমেন্ট টিমে ডেটা অ্যানালিস্ট or system analyst আর ক্লায়েন্টের মধ্যে যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং গুলো, that is represented in business rules. Remember, the client may not understand an ERD, may not know how to read an ERD. So ক্লায়েন্টের সাথে তুমি কিভাবে establish করবে what are the business rules or how the data should be organized using the business rules, right? And that's why business rules, while you state the business rules, you need to keep these things in mind. Whether every single rule is declarative or not. That is, in the business rules, you don't talk about how a process is going to be conducted. Simply, এটা আমার data object, এই data object ওই data objectের সাথে related, কিভাবে related, এই জিনিসগুলো আমরা state করব. Simple as that. They have to be precise. That is, the meaning must be clear in the sense that the same thing cannot be interpreted in a different way within the organization. You must use terms that are familiar with the organization. That there cannot be any room for confusion. Every single individual rule must be atomic. That is, they cannot be broken down into smaller components. Every single rule, but at the same time independent, not dependent on another rule. And they must be considered because there cannot be any conflict. একটা rule আরেকটা রুলের সাথে conflict করতে পারবে, and so on. Let's look at examples to make things better, right? Let's look at examples of business rules. These are a couple of business rules stated for you. Take a look at this. Take a look at the first one. A supplier may supply many items. What is it talking about?
It's talking about two data objects and the relationship between them. All right. See here, we're not at all talking about any process. কোন একটা process কিভাবে conduct করা হয়. We're not talking about how the supplier supplies the item. সে কি গাড়ি ইউজ করে সাপ্লাই করে নাকি প্লেন ইউজ করে সাপ্লাই করে নাকি বোট ইউজ করে সাপ্লাই করে এগুলো কোনো কিছু নিয়ে আমরা কথা বলছি না. We're not talking about the process. We're not talking about how it's done. We're simply talking about the data objects and the relationship between them. Supplier may supply many items. Supplier আর item এই দুটো data object আর এদের মধ্যে relationship. Each item is supplied by any number of suppliers. Still talking about the same relationship, a supply relationship. We're still talking about the supply relationship between the supplier data object and the item data object. Right? And see here, that's all we talked about. A business rule number 1A, supplier and item are either match a supply relationship. Go through the first business rule and see if anything else is mentioned here. Supplier, item আর তাদের মধ্যে supply relationship. এর বাইরে কোনো কিছু নিয়ে আমরা কথা বলিনি. Precise, atomic. Not discussing anything else other than just these three things. The data objects, supplier and item, and the relationship supply between them. That's all. Atomic. And it's independent as well. এই বিজনেস রুলটা বুঝার জন্য অন্য কোনো বিজনেস রুলের দিকে আমার তাকাতে হবে না. একটা সাপ্লায়ার আছে, আইটেম আছে, সাপ্লায়ার আইটেম সাপ্লাই করে. এই জিনিসটা বোঝার জন্য তোমার অন্য কোনো বিজনেস রুল পড়তে হবে না. You can just go through this and that is enough. It's atomic. It cannot be broken down into component business rules. If you break it down, if you break this business rule down, it doesn't make sense on its own. Any part will not make sense on its own. Together, the whole thing is atomic. And also at the same time, it's not dependent on any other business rule. It's independent. Each item must be used in the assembly of at least one product. So, item, data object, product, data object, এই দুটার মাঝখানে relationship নিয়ে আমরা কথা বলছি. Again, conversely, each product must use one or more items. Again, same thing. Product আর item এর মধ্যে relationship নিয়ে কথা বলছি. The product, the item, the data objects, that is, and how they're related. I'm sorry, not the relationship, just the relationship. So once again, precise, atomic, clear language, no room for confusion. All right? And see here, অন্য কোনো কিছু নিয়ে এখানে কথা বলা হচ্ছে. তুমি যদি first business rule, second business rule combine করে একটা business rule লিখতা, then it's not really atomic anymore. That's how you state business rules. For the project analysis phase is শেষে. Once you're done with the analysis phase, you would have to come up with these business rules. The business rules that govern the data, you would have to state them. For the exam, the assessments, the business rules will be given to you. Business rules তোমাদেরকে দেয়া থাকবে, and based on these business rules, you would have to draw an ERD that looks like this. An ERD that looks like this. Okay, based on the business rules. So midterm exam, and if it's in the final exam as well, আমরা বিজনেস রুলস গুলো দিয়ে দিব. বিজনেস রুলস গুলো দেখে হচ্ছে কি তোমাদেরকে ইআরডিটা বানাতে হবে. বাট ফর দ্য প্রজেক্ট অ্যানালিসিস ফেজ শেষ করার পরে ফার্স্টে ইউ হ্যাভ টু কাম আপ উইথ দ্য বিজনেস রুলস. ইউ হ্যাভ টু স্টেট দ্য বিজনেস রুলস ফলোইং অল দ্য রুলস. দ্যাট বিজনেস রুলস হ্যাভ টু বি অ্যাটমিক, দে হ্যাভ টু বি প্রিসাইজ, দে হ্যাভ টু বি কনসিস্টেন্ট, দে হ্যাভ টু বি ডিস্টিংক্ট এন্ড সো অন. এই সবগুলো রুলস ফলো করে তোমাদেরকে বিজনেস রুলস গুলো স্টেট করতে হবে. অলরাইট, that's what you're going to have to do for the project, and then convert the business rules into ERD. Now, let's take a look at this sample ER diagram. Let's take a look at all the many notations that we have here. Okay. Can anyone tell me, in this ERD, based on what we have learned so far, what are the entities? Who are the entities? Boxes. Customer. Supplier, shipment, item, customer, order, product. Yeah, Yeah. এগুলো। That's Basically right. the ones in the box. Little square thingies. That's right. Sumaya Anjum Shaba, can you hear me? Shaba? So your friends are saying that a sample ERD te supplier, shipment, item, customer, order, product. These are the entities. কিভাবে বুঝলাম? Just ERD টা দেখে কিভাবে বুঝলাম যে এগুলো হচ্ছে কি entity? Means rectangular box without Rectangular box with sharp edges.
জি মিস। That's right. Very good. Exactly. That's right. Now, how do I know that these are going to be my entities? By looking at the business rules. পুরাটা একসাথে দেখবো না আমরা, we'll go one by one. First business rule দেখি. A supplier may supply many items. Okay? So supplier আর item এই দুটা দেখে আমি বুঝতে পারছি যে তারা হচ্ছে গিয়ে এন্টিটি হবে। Why? Because see, supplier সম্পর্কে আমরা আরো অনেক কথা বলছি, right? And supplier is supplying items. Okay? Item নিয়েও আবার কথা বলা হয়েছে। You see, business rule number 4 আবার item নিয়ে কথা বলা হয়েছে। ওখান থেকে we can figure it out. Also, in your exam, সিস্টেমটার পারপাসটা কি ওটা নিয়ে একটা হিন্ট দিয়ে দেওয়া থাকবে একদম শুরুতে। ওখানে তোমরা বুঝতে পারবা যে আচ্ছা what are the things. And also, needless to say, business rule হচ্ছে গিয়ে supplier and item all caps আলাদা করে ফোকাস করে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। So it's clear that supplier is going to be an entity, item is going to be an entity. Now, if you're talking about the relationship between supplier and item, how are they related with each other? How are they associated with each other? A supplier may supply many items, and each item is supplied by any number of suppliers. Basically, supplier আর item এর মধ্যে একটা রিলেশনশিপ আছে। এই রিলেশনশিপটা আমরা কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করছি এখানে? See here, where is supplier? Supplier is here. Where is item? Item is here. Do you see that there is a connection between supplier and item? Supplier and item এর মধ্যে, do you see that there is a line that's connecting supplier with item? জি ম্যাম। Yes, So basically, that is the line which is telling us that supplier and item are related with each other. We are associating supplier and item. All right? Ma'am, Yes. it said may supply many items. Yeah, there's a significance for every single one of those things. May, must, as you can see, এখানের মধ্যে আলাদা করে বলে দেয়া আছে. There's a significance for every single one of those things. We'll get to that. We'll get to those things. A notation gula. We haven't talked about relationships in details here. You will notice. We haven't talked about that yet. We'll get into those details. Just on the surface, I'm talking about the sample ERD. So here, these are our entities. One by one, how do we figure them out? By taking a look at the business rules. First business rule is supplier item আর তাদের মধ্যে রিলেশনশিপ। তো আমি supplier নামের একটা এন্টিটি ড্র করলাম, item নামের একটা এন্টিটি ড্র করলাম আর তাদের মধ্যে আমি রিলেশনশিপটা ড্র করলাম। And then second business rule দেখি। Item, each item must be used in the assembly of at least one product and may be used in many products. Conversely, each product must use one or more items. তাহলে আমি কি দেখছি এখানে? আইটেম নামের একটা ডেটা অবজেক্ট, প্রোডাক্ট নামের একটা ডেটা অবজেক্ট, আর এদের দুইজনের মধ্যে একটা রিলেশনশিপ আছে। ঠিক আছে? As simple as that. So where is my item? Here. Product? Here. There is a relationship between the two of them. So there is a relationship line connecting the two of them. যে লাইন যেটা দেখতে পাচ্ছ, this is the relationship line যেটা আমাকে বলছে in this ERD that item and product they are related, they are associated with each other. Right? Like that, you go one by one. Now, coming back to the may, must, these parts, all right? Every single one of these notations have a significance. Here, see here, supplier item এর মধ্যে, on the side of the item, before the crow's foot, we call this a crow's foot. এই যে three-legged thing, এই যে তিনটা leg যে দেখতে পাচ্ছ, we call this a crow's foot. This crow's foot, right before this crow's foot, we have a circle, তাই না? Look at this one here. Right beside this crow's foot, do we have a circle here? No, we have a line. There's a significance for that. When the crow's foot is attached to a circle, it represents optional many. When it's attached to a line, it represents mandatory many. So, item এর সাথে যে crow's footটা আছে এখানে আমি একটা সার্কেল দিয়েছি। তার মানে কি? This circle represents what? Optional. Optional. That is, a supplier may supply many items. A supplier may supply many items. On the other hand, take a look at the supplier end. Supplier end, if we don't have a circle, we have a line. Instead of a circle, we have a line that cuts across. Which means an item, on the other hand, must be supplied by a supplier. Okay?
let's say for example আমাদের যে অর্গানাইজেশনটার কথা বলছি, they work in creating products and the products are bicycles, সাইকেল বানায়, ঠিক আছে? সাইকেলের হচ্ছে গিয়ে সাইকেলের কম্পোনেন্ট পার্ট কি কি থাকতে পারে? হ্যান্ডেল বার থাকতে পারে, তারপর সিট থাকতে পারে, গিয়ার থাকতে পারে, সাসপেনশন থাকতে পারে, এই জিনিসগুলো আছে, ঠিক আছে? তো প্রোডাক্টটা হচ্ছে গিয়ে সাইকেল, মেনি ডিফারেন্ট টাইপস অফ সাইকেল, এন্ড আইটেম গুলো হচ্ছে গিয়ে যে হ্যান্ডেল বার, এই সাইড মিরর, তারপরে সিট, তারপরে গিয়ার, সাসপেনশন, এগুলো সবকিছু, ঠিক আছে? এই আইটেম গুলো সাপ্লায়ার দিয়ে সাপ্লাইড হয়, ঠিক আছে? আমরা যেটা বলতে চাচ্ছি, there could be a supplier in the database, such a supplier could exist in the database who doesn't supply any item or who hasn't so far supplied any item at all. আবার এমন সাপ্লায়ারও থাকতে পারে যে হচ্ছে গিয়ে একটা দুইটা অথবা অনেকগুলো আইটেম সাপ্লাই করে। So what we mean by that, a supplier may supply many items, that is একজন সাপ্লায়ার অনেকগুলো আইটেম সাপ্লাই করতে পারে, বাট বলছি মানে কি, বলছি মানে হচ্ছে কি একটা সাপ্লায়ার, এমন একজন সাপ্লায়ার থাকতেই পারে যে কোনো আইটেমই সাপ্লাই করে না। So it's an optional participation, we call it an optional participation. A supplier may supply many items, so optional may, that is এমন কোন সাপ্লায়ার থাকতেই পারে যে সো ফার কোনো আইটেম সাপ্লাই করেনি, আবার এমন সাপ্লায়ারও থাকতে পারে যে হচ্ছে কি অনেকগুলো আইটেম সাপ্লাই করেছে, একটা আইটেম সাপ্লাই করেছে, দুটা, whatever. So optional many, that is zero to many, that is supplier supply করেছে either 0 items or many items, could be anything, okay? But an item, একটা single item, it could be supplied by many suppliers, but it is supplied by at least one supplier. এমন কোন আইটেম আমার ডেটাবেসে থাকতে পারবে না যেটা কোনো সাপ্লায়ার সাপ্লাই করেনি, এমন কোন আইটেম থাকতেই পারবে। If there is a handlebar there, it must have been supplied by at least one supplier. It could have been supplied by many. মানে one দিলো যে কোন জায়গায়? Yeah, just one. Here, this one. One bar, yeah. Yes, that This is one what bar we're represents talking about. mandatory. That's what I'm talking about. This one bar represents mandatory. See here, take a look at this, the cardinalities. It represents mandatory many. The single bar represents mandatory. Circle thakle, it's optional. Bar thakle, it's mandatory. Why? An item can have at least one or many different suppliers. Item must have, not just can, must. An item must be supplied by at least one suppliers or more. ঠিক আছে? হ্যান্ডেল বার হতেই পারে যে 6 জন সাপ্লায়ার থেকে আমি হ্যান্ডেল বার নিই, ঠিক আছে? বাট at least একজন থাকতে পারে, 6 জন হতে পারে, 7 জন হতে পারে, 2 জন হতে পারে, 100 জন হতে পারে, whatever, but at least একজন থাকতে পারবে। ফর এক্সাম্পল, তুমি যদি বলো there is an item, সিট একটা আইটেম আছে, সিট আইটেমটার একটা আইডি আছে, আর ওই আইটেমটা কোন সাপ্লায়ার থেকে আসে না, that cannot happen in this database. এই ডেটা মডেল ফলো করে, এটা হতে পারবে না। If there is an item, let's say seat, it must have been supplied by at least one supplier. এই সিটটা at least একজন সাপ্লাই করেছে। সিটটা হচ্ছে গিয়ে মাল্টিপল সাপ্লায়ার সাপ্লাই করে থাকে, মেবি আমি ডিফারেন্ট টাইপের সিট হচ্ছে গিয়ে ডিফারেন্ট গ্রেডের সিট, ডিফারেন্ট গ্রেডের সিট, আমি হচ্ছে গিয়ে ওই যে হার্ড সিট গুলো, সফট সিট গুলো, এক একটা গ্রেডের সিট থাকে, এরকম হচ্ছে গিয়ে আমি মেনি ডিফারেন্ট টাইপস অফ সাপ্লায়ার থেকে নিয়ে থাকি, but at least একজন সাপ্লায়ার থেকে একটা আইটেম আসে। There cannot be any item in the database that is not supplied by any supplier. That is what mandatory many means. An item must be supplied by one or more suppliers. That is, an item must be supplied by one or more, মানে at least একজন or more. আর a supplier may supply many items, মানে একজন সাপ্লায়ার কোন আইটেম না সাপ্লাই করেও থাকতে পারে, অথবা একজন সাপ্লায়ার মাল্টিপল আইটেমস সাপ্লাই করতে পারে, 0 or more. This is 0 or more and this is 1 or more, as simple as that. Okay? And ma'am, what about one and only one? One and only one. We are going to get to that. Very good. Okay, আমরা একটু বিজনেস রুলটা দেখি, শিপমেন্টের পার্ট কোনটা? Ma'am, I have a question. Yes. Ma'am, will we have the entities in caps on the exam as well? All yeah, that's right. In the exam, in caps, or in the business rules, not necessary, but it will be obvious. See here, a supplier may supply many items. A relationship টা তো বুঝাই যাচ্ছে পরে যে may supply হচ্ছে is the relationship, and on the two sides you have the entities.
Not necessarily they will be in all caps, but the more case studies, এটা তো হচ্ছে কি you're just starting out to read business rules. The more case studies you see, the more you will read business rules, the more it will start to get obvious, all right? So not necessarily it will be in all caps, the entities in the business rules, but I can promise that it will get obvious if you practice more and more. But when you draw the ERD, however, ERD যখন draw করবা তো ওখানে কিন্তু এন্টিটির নামগুলো তোমরা all caps এ লিখতে হবে, ঠিক আছে? Now, coming back to the other question, look at the third business rule. A supplier may send many shipments. ভালো কথা, supplier shipments এদের মাঝে একটা relationship আছে. However, each shipment must be sent by exactly one supplier. Exactly one supplier. This is what you were talking about, right? Exactly one supplier. Yes, So, একটা shipment একজনের বেশি সাপ্লায়ার সাপ্লাই করতে পারবে না, not more not less, exactly one. And see here, take a look at the relationship between the supplier and the shipment in the sample ERD. Supplier and shipment এর মধ্যে রিলেশনশিপটা দেখো, the relationship line, does it look the same as the ones that we have seen so far? Oh yes, the cross code is not there. See here, on the two ends, the notation is a bit different, no? What about this one? This one we have seen. What does this stand for? Is the A notation key? What does it stand for? Optional many, that's right. However, this one we haven't seen so far. This one, take a look at this list of cardinality. This one, the double bar, mandatory one. It represents mandatory one. The double bar represents mandatory one. So basically, এই যে business rule এ যেটা বলা হয়েছে, ওটার basis এ আমি এটা draw করেছি, right? Each shipment must be sent by exactly one supplier, and there you go. A shipment must be sent by exactly one supplier. Mandatory one. Mandatory one means mandatory one মানে হচ্ছে গিয়ে একের বেশিও না একের কমও না, exactly one. And that's what the notation stands for. This one. A shipment is supplied by exactly one supplier. Mandatory one. However, a supplier may send many shipments, which means a supplier can exist who hasn't sent any shipments at all. And there could be a supplier who has sent, let's say, thousands of shipments or something like that, or one or whatever. So basically 0 or more, and this one is exactly one. A shipment, a single shipment is supplied by exactly one supplier. Sorry about that. A single shipment is supplied by exactly one supplier. However, a single supplier may supply many shipments. Okay. And then finally, the other one, which hasn't been covered here, which is optional one. এখানে যদি exactly one এর জায়গায় এই যে double bar এর জায়গায়, instead of this double bar, if I had a bar with a circle, ঠিক আছে, এখানে যদি এই যে উপরে যে বারটা আছে, এই বারটার নিচে যে আরেকটা বার, এটার জায়গায় যদি আমি একটা সার্কেল দিতাম, as you can see here, like this one, then that would mean a shipment may be supplied by one supplier. That is 0 or 1. So optional one basically stands for 0 or 1. Okay. Miss, লেখাটা উল্টা হয়েছে না, like sends are sent by. I think এটা sent by No. It's attached to that way. A shipment sent by exactly one supplier. That's how we do it. A shipment sent by exactly one supplier. A supplier singular পাশে I thought যে লেখা থাকবে যেটা activity or something. Like shipment is sent by one supplier. Exactly, right? one supplier. That's right. And a supplier sends 0 or more shipments, or a supplier may send many shipments. So what you will see that মানে not necessarily যেভাবে করে একদম আলাদা করব, এটা হচ্ছে কি একটু ক্লিয়ার হয় আর কি, জিনিসটা দোনো সাইড থেকে ডিফাইন্ড হয়। অনেক সময় দেখবা যে দোনো সাইডে ডিফাইন না করে পুরো রিলেশনশিপটা একটাই আমি লেবেল দিলাম, মাঝখানে দিয়ে দিয়েছি, ঠিক আছে, একটা লেবেল সিঙ্গেল লেবেল দিলে মাঝখানে দিয়ে দিচ্ছি, অথবা sent by দিয়ে মাঝখানে দিয়ে দিচ্ছি, and it's left up to interpretation, because এই জিনিসটা কিন্তু ইন্টারপ্রেট করাই যায়, তাই না? এটা কিন্তু it doesn't make things confusing. এটা তো দেখেই বোঝা যাচ্ছে sent by হলে a shipment is sent by a supplier. A supplier is never sent by a shipment. এটা তো হবে না, supplier is never sent by a shipment. ওটা তো দেখে বুঝাই যায়। So usually either আমরা এভাবে ক্লিয়ার করে দেই যে shipment এর সাথে আমি sent by টা রেখে দিলাম, so that shipment sent by supplier and supplier may send shipment, অথবা অনেক সময় দেখবা যে এরকম দুই সাইডে না রেখে দিয়ে মাঝে রেখে দিয়ে sent/sent by অথবা may sent/sent by,
একসাথে লিখে দেওয়া হয়, alright? এটা নিয়ে we're not going to be too pedantic. The label should be there, but এই যে আমি দুই এন্ডে রাখলাম নাকি মাঝখানে রাখলাম, we're not going to be too pedantic about it because এটা পড়লে হচ্ছে কি it's usually obvious, alright? But yeah, anyway, more on that later. So just to go over on the surface of a sample ERD, this is, by the way, this is a far cry from the ERD that you will draw. তোমরা যে ERD draw করবে এটা আরো detailed হবে. As you can see here, the entities are missing the attributes. You will not have an ERD like that. In your ERD, the entities must have the attributes listed underneath. So তোমাদের ERD টা, you'll have to pay a bit more attention to detail, as in the attributes must be there, but just going over it on the surface. This is the exam version basic. Come again? This is basically what we will write in the exam. No. In the exam, Like that. the attributes will be there. এখানে তো attributes গুলো নেই। এত easy তো করবো না. Remember, we are the bad guys, so definitely it's going to be more difficult than this. So yeah, we'll look at more samples of that once we explore more concepts under ERD. We'll talk about relationships and details of that, and we'll talk about extended ERD and so on, starting from the next class, which is not going to be this Wednesday. And the makeup class will be sometime this weekend, like promised, either Thursday or Friday. I will let you guys know beforehand, all right? And tomorrow at 9:30 p.m., I'll see you guys for that project briefing session, okay? Thank you very much. You guys can leave if you don't have any questions, and if you have any questions, please stay back. It's the crow's foot. Yeah, crows, as in what a crow's foot looks like. Yeah. Yeah. Do we have time for me to ask one question?